میں پاکستان کی تاریخ درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اچھا مقصد ہے اور ہم آپ کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پینشن کی تو آپ یہ بلائیں گے اٹارنی جنرل کہاں ہیں، ان کو بلائیں، وہ شاید ایسی دے۔ اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ پلٹ وہ شاید آفس میں چیک کر، بلا لیں ان کو، چیک کر۔ یہ بتا دیں ہم صاحب ایک گزارش میں کر لوں، لارجر جو اس پرنسپل جس کے لیے ہم اور جس کے لیے بار ایسوسیشن آپ کے سامنے ہے کہ کیا کسی جج آف سپیریئر کورٹ کو بغیر انکوائری کے رپورٹ دے کے ریموو ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے نہیں، we want that question to be determined once for all۔ ہو گیا ڈیٹرمنٹ، نہیں، ختم، نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اگر ایسی ہم کہہ رہے ہیں لاؤڈ تھنکنگ، نہیں، پھر ختم ہو گیا کیس۔ پھر یہ ہوگا کہ یہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہی پینشن کی بات آتی ہے نا سر، وہ تو ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑے مقصد کے ساتھ آپ آئے ہمارے ساتھ۔ ویسے ان کی پینشن اگر ہو یا آج تک 5 سال انہوں نے گزارا کہ پھر بھی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے آپ کا مین مقصد جو میں 5 سال سے کر ہی رہے، آپ کا جو مین مقصد میں سمجھاؤں، آپ لارجر پرسپیکٹو میں آئے، اس ملک کو آپ ایک ٹریک پہ، صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے یہ جو انسٹرومنٹل لوگ ہیں ان کو بھی تو آپ کو کچھ کہنا ہوگا کہ وہ بھی تو بس کریں۔ سر کب تک انسٹرومنٹل بنیں گے؟ اگر بن رہے ہیں بقول آپ، مجھے تو نہیں پتہ کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، آپ کہتے ہیں بن رہے ہیں اور ہمیں استعمال کر کے بناتے ہیں، کون بناتے ہیں؟ اچھا چلے، آپ کیا چاہتے ہیں ان کو ہم نوٹس دیں سب کو؟ کن کن کو دیں نوٹس؟ ایک ایک کے نام لے کے چلتے ہیں اور پھر آپ ایلیگیشن بتائیں کدھر ایلیگیشن لگایا ہے۔ جی ہاں، اب پہلے نام بتائیں کیونکہ اب پہلے جنرل باجوے کی بات کر لیتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، درخواستیں کہاں گئی؟ میں نے آپ کو 3 نمبر لگوانے کے لیے، نہیں میں نے ادھر رکھی تھی، نہیں سر، اچھا پیرا 15 to 20 پارٹ پیرا 16 سے شروع۔ سر یہ 2 صفحات دیکھ لیجئے گا، اس میں کلیئرلی ان کے نام ہیں۔ پیج بتائیے نا، پیج 228 ہے، یہ جو پیپر 2 ہے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آپ کی پٹیشن میں بھی آپ نے کافی الزامات لے ہیں۔ جی پٹیشن جی 228 سر، کس پیج؟ جی پیرا 16 سے شروع کرتا ہوں۔ جی آپ کس نام پہ چل رہے ہیں؟ ایک ایک نام لے کے چلتے ہیں نا آگے۔ پہلا آپ نام کہہ رہے ہیں، یہ سارے نام اس میں آ جائیں گے، 2 صفحے میں نے پڑھنے ہیں۔ پڑھیے پڑھیے۔ 228 پر جناب ہے؟ جی جی سامنے۔ جی سر۔ On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Usman Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. جی انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ پڑھتے رہے نا سر، کلیئر کریں۔ پڑھ لیا آپ، اچھا پڑھتے رہیے۔ On my refusal he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent I explained to them that being a judge
I'm not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इसे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के context में कहा है. Maybe. Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी sir. Same does not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very
upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Qasi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Qasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Qasi in reply informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's वो? Justice Qasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said